Good morning to all in the U&ICP unit number 2. The remaining topic is that steam and its property. So in the utility requirement for any industry or any other company, so the basic requirement in which utility is most important. So one of them, steam, is also an important property, or it having a various property, or steam on self, which is a good utility suppliers for the industries. So let's talk about the steams and discuss about its properties. First, what is steam and how it's generated? So steam શું છે? Steam, it is the gaseous phase of water. પાણીને તમે હીટ કરો, ગરમ કરો, અને એનું જે ટ્રાન્સલેશન થાય છે વોટરમાંથી વેપરમાં, તો એ જે વેપર છે ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અ સ્ટીમ. It is utilize heat during the process and carries large quantity of heat later. કઈ રીતે મેળવવામાં આવે છે? It will be utilized, ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં શું હીટ એનર્જી આપીને પાણીને એમાંથી શું મેળવવામાં આવે છે? હીટ આપીને સ્ટીમ જનરેટ કરવામાં આવે છે. It could be used as a working substance for heat engine. વર્કિંગ સબસ્ટન્સ હીટ એન્જિન માટે યુઝ કરી શકાય છે. Steam is generated in boiler at a constant pressure. Generally, steam may be obtained starting from ice or straight away from the water by the adding heat to it. Steam is used generally for the steam engine, boiler, and that means steam can generate કરવામાં આવે છે. Generally, the steam is generated in the boiler, okay, within the constant pressure, and generally steam may be obtained starting from the ice or straight away by the adding of heat. Formation of steam. Temperature enthalpy diagram, TH diagram, we know that the graphical representation of transformation of 1 kg of ice into 1 kg of superheated steam at a constant pressure. The TH diagram શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? કે 1 kg આઈસમાંથી 1 kg સુપરહીટેડ સ્ટીમમાં કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર સાથે કન્વર્ટ કરવા માટે કરવામાં આવે છે, અને TH ડાયાગ્રામ કહેવામાં આવે છે, ટેમ્પરેચર વર્સિસ એન્થાલ્પી. This shows various stages of formation of steam. Starting from ice shows the corresponding TH diagram. Consider a 1 kg of piston cylinder arrangement as shown in figure as under here. Absolute pressure, say P bar, at temperature T0 degree centigrade minus temperature, which is a freezing point. Keeping the pressure constant and the gradual heating to the ice leads not that the following changes in the heat. So these are the represented on TH diagram. Heating, the temperature of ice will gradually rise from the P to Q from T degree Celsius, and freezing temperature 0. પિસ્ટનની અંદર આપણે લેવાનું છે, બરાબર? જે નીચે TH ટેમ્પરેચર વર્સિસ એન્થાલ્પી ડાયાગ્રામ આપેલો છે, બરાબર? તો એ શું થશે? 0થી લઈ અને જે રીતે ટેમ્પરેચર વધતું જશે એવી રીતે એન્થાલ્પી પણ વધતી જશે. So this one is only informative. This one is not important for the asked how to formation of steam. Okay. Now the next is that it is the types of steam. This is another most important part, that is steam. So there is a number of steam
the steam during the steam generation process can exist three types. Steam process આપણે જ્યારે જનરેટ કરીએ છીએ ત્યારે there is a number of three types of steam is generated from the steam generator. First is that either it may be the wet stream, okay, अथवा तो it may be the dry stream, dry or dry saturated steam, okay. Then other one is that it is an superheated stream. So first one is wet stream. વેટ સ્ટ્રીમને બીજું કહેવામાં આવે છે સેચ્યુરેટેડ સ્ટ્રીમ, ઓકે, જેની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું એની અંદર વોટર મોલિક્યુલ્સ હોય છે. જ્યારે સેકન્ડ આવે છે ડ્રાય સ્ટ્રીમ, તો એને કહેવામાં આવે છે ડ્રાય સેચ્યુરેટેડ સ્ટ્રીમ. ડ્રાય સેચ્યુરેટેડ સ્ટ્રીમ જેની અંદર કોઈ પ્રકારના વોટર મોલિક્યુલ્સ હોતા નથી. અને ત્રીજું છે સુપરહીટેડ સ્ટ્રીમ. ફર્સ્ટ વેટ સ્ટ્રીમ. Both the water molecules and steam coexist to form a two-phase mixture called wet stream. જેની અંદર વેપરના મોલિક્યુલ્સ પણ હશે અને એની સાથે સાથે બીજા વોટરના પણ મોલિક્યુલ્સ હશે અને સ્ટીમના મોલિક્યુલ્સ પણ સાથે હશે. એવી એને તે વસ્તુને કહેવામાં આવે છે વેટ સ્ટીમ. Which will be the thermal equilibrium because of them will be at the same saturation temperature. જનરલી જોઈએ તો એ જે સ્ટીમ છે, સ્ટીમ અને વેપર, એ બંને વચ્ચે શું થતું હશે, થર્મલ ઇક્વિલિબ્રિયમ કોન્ટેક્ટ થયો હશે, જેના થકી શું થતું હોય છે કે ફેઝ ચેન્જ થાય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ડ્રાય સેચ્યુરેટેડ સ્ટીમ. So dry saturated steam, that means a steam that at a saturation temperature is corresponding to give pressure and having a no water molecules in it, known as a dry saturated steam or a dry steam. The definition of dry saturated steam શું કહે છે? Steam at a saturated temperature. Saturated temperature પર આપણને જે steam મળે છે એ steam ટેમ્પરેચર સાથે સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર ગીવ અસ ટુ પ્રેશર, એટલે કે એવી સ્ટીમ કે એ ટેમ્પરેચર સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર પર આપણને સ્ટીમ આપે છે, એ પ્રેશર પણ આપે અને તે સ્ટીમની અંદર કોઈ પ્રકારના વોટર મોલિક્યુલ્સ પણ નથી હોતા. તેને કહેવામાં આવે છે ડ્રાય સેચ્યુરેટેડ સ્ટીમ ઓર ડ્રાય સ્ટીમ. Since the dry saturated steam does not contain any water molecules in it, its dryness fraction will be unity. તેના અંદર કોઈ પ્રકારના વોટર મોલિક્યુલ્સ હોતા નથી, જેથી તેને કહેવામાં આવે છે ડ્રાય સેચ્યુરેટેડ સ્ટીમ. થર્ડ, superheated steam. When a dry saturated steam is heated further at a given constant pressure, its temperature rises beyond its saturation temperature. The steam is in this state is state to be superheated. Superheated steam એટલે કે જે ડ્રાય સેચ્યુરેટેડ સ્ટીમ હતી તેને ફરીથી હીટ કરવાની, ખૂબ જ હીટિંગ કરવાનું. તેના સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર એટલે કે લિક્વિડમાંથી વેપર મોલિક્યુલ્સમાં કન્વર્ટ થઈ જાય, અને વેપર મોલિક્યુલ્સમાં કન્વર્ટ થઈ જાય એ ટેમ્પરેચર કરતાં પણ વધારે ટેમ્પરેચર આપણે એને આપવાનું. સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર કરતાં પણ વધારે ટેમ્પરેચર આપી અને જે સ્ટેટ ફાઇન્ડ થાય, સ્ટેટ અચીવ થાય, તેને શું કહેવામાં આવે છે? સુપરહીટેડ સ્ટીમ. So these are the properties of steam. So these are the enthalpy which is given for the each and every steam. So enthalpy of liquid, this is the property of steam. enthalpy अगर फाइंड करेंगे तो enthalpy क्या मिलेगी? HF enthalpy of liquid. So Cp
of water is T of F minus 0, that is T and F only. Enthalpy for dry saturated state, so H of G gas, that is HF plus HFG. Enthalpy for uh, gases and liquid, enthalpy of wet steam, that is H is equal to HF plus XHFG. Enthalpy of superheated steam, so enthalpy of superheated steam, that is H of superheated equal to Hg plus CPS T super saturated minus T saturated. Specific volume of steam, the another property is specific volume. Specific volume of saturated water is V of M. Specific volume of dry saturated steam, that is Vg. Then specific volume of wet stream, it is V is equal to XVG plus 1 minus X plus into Vg. Specific volume of superheated steam, it is V by Vg by Ts is equal to V super saturated by T super saturated superheated. Then internal energy of steam, third property, that is an internal energy. Steam having an internal energy, so it is defined as the difference between the enthalpy of steam and the external work of evaporation. U is equal to U is equal to internal energy, U is equal to H plus PV. બરાબર, આ ડેફિનેશન છે. So external energy of dry steam, Ug is equal to Hg minus Pvg into Pvg kilojoule per kg. When internal energy of wet stream, U is equal to Hf plus Hxs F of G minus Px Vg kilojoule per kg. Internal energy of superheated stream, H superheated is equal to H superheated minus PV superheated. The next one is that internal latent heat of the steam. So it is defined by, it is algebraic difference between the enthalpy of evaporation at given pressure and work of evaporation. So internal latent heat is given by H of Fg minus Pv. The next is throttling processes. So these are the various types of various property of steam. Then throttling process, how can we throttle the or what is throttling process? The temperature change of a gas or liquid when it is forced through a valve or porous plug while kept insulated so that no heat is exchanged with environment. This procedure is called a throttling process. In simply said that થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ એટલે કે કોઈ એક વેસલમાંથી બીજા વેસલમાં જ્યારે આપણે ગેસ અથવા લિક્વિડને ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ ત્યારે આપણે કોઈ વાલ્વ યુઝ કરીએ છીએ અથવા તો કોઈ પોરસ પ્લગ યુઝ કરીએ છીએ, તો તેના થકી કોઈ પણ જાતનું કોઈ પ્રકારે તેમાંથી હીટ લોસ થતું નથી. બરાબર, તેનું ટેમ્પરેચર એઝ ઇટ ઇઝ રહે છે કોન્સ્ટન્ટ. તો આ પ્રોસિજરને કહેવામાં આવે છે throttling procedure. Once again I repeat, the temperature change of the gas or a liquid when it is the force through a valve or a porous plug while kept insulated so that no heat is exchanged with the environment. This procedure is called throttling process. Measurement of dryness fraction.
The dryness fraction. What is dryness fraction? How it can be measuring? So the dryness factor is can be discussing in detail in the next lecture.